Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Esta vez, un día distinto, es martes, porque a partir de esta semana vamos a encontrarnos en este horario para hablar de diferentes cosas, en lo que hemos denominado como una separata. Así que eso es, bienvenidos a este nuevo espacio de conversación de Vital Importancia todos los martes. Aquí muy cerquita de ustedes vamos a contarles diferentes historias, a veces de patrimonio, a veces de cine. Gracias por escucharnos y bienvenidos. De Vital Importancia es un podcast que trata temas culturales muy serios con gente inteligentísima, y estamos haciendo nuestra separata de cine en alianza con Bogoshorts y nos vinimos para Smart Films porque trajeron invitados de lujo y tengo el honor de estar entrevistando a Shawn Krause. Él es animador, empezó su carrera ni más ni menos que animando en Toy Story y llegó a ser director de animación de películas de Pixar que han ganado incluso el premio Oscar, como pasó con Inside Out, películas que han estado nominadas no solamente como filmes animados, sino también como películas del año en los Oscars como Up. Y pues bueno, le voy a dar la bienvenida y vamos a empezar pues nuestra conversación. Shawn, welcome to The Vital Importancia. Thank you for accepting our invitation and letting us interview you. Thank you so much. It's great to be here. What brings you here to Bogota, to Smart Films? A friend of the family, of my wife's family, introduced us to the people at Smart Films, and it sounded like a great film festival. It's exciting to be seeing kids, put together, or young people put together their films and their personal stories. So I'm really looking forward to seeing what it's like. Ok, bueno, mi pregunta fue, que lo trae a Bogotá. Me dice que un amigo de la familia le presentó a los organizadores del festival y que lograron traerlo acá y que está emocionado, quiere ver qué o cómo las historias personales se vierten en películas. Y bueno, you are giving a masterclass, right? Yes. My main question, I think we are gonna revolve around it. It's how do you reconcile the epic amount of labor that needs animation as you know it in films, in cinema, with the possibility to just make a film in your smartphone? How do you translate this immense effort of animating a film? You've been a team director, to the intention of this festival, which is to make movies and films and tell stories out of your smartphone. The way I connected with it is, as Guillermo del Toro was saying at the Oscars, animation is cinema, and we have the same language for filmmaking. We talk about cameras the same way. We talk about, films use storyboarding, like live action films will use storyboarding. We just use it to a greater extent. So I think for me, it just connects in that we're doing the same. It's a different process. Animation is more of the medium you're choosing to better express yourself. Yeah, but the tool is so small, and Yeah. the animation studios are so huge. Yeah, but our drawings when you do 2D are very small drawings sometimes. Yes. So it's they're short films, right? So if we were doing a short animated film, I guess the comparison would be we wouldn't probably have 1,000 sets. We would have 1 or 2 because it's so expensive to do that. Many times, even at Pixar, we would borrow existing rigs of characters and then work with technical people to shape their faces to get what we want, because we have a budget. So we have to consider those things. So that's probably the closest thing we have to sort of a guerrilla style filmmaking, is that we are taking existing elements and trying to repurpose them to make it doable for us to make films. Okay. Short films. Yeah. Mi pregunta era cómo hace uno para conciliar
el tamaño gigante de los estudios de animación con la intención del Festival Smart Films de hacer cine desde teléfonos inteligentes. La respuesta pues es que primero la animación es cine, ¿no? Y esto es algo de lo que habló Guillermo del Toro, lo cita Shawn, pero pues sí que efectivamente es así. Entonces que se piensa la animación tal como se piensa el cine, con cámaras, ángulos de cámara, sets, actores, personajes, etcétera. Pero mi pregunta pues estaba más encaminada hacia el tamaño, que es la contrapregunta que yo le hago. Él dice que pues sí, que eso simplemente se adapta a la herramienta como se adapta a un presupuesto, es decir, que cuando uno trabaja sobre presupuesto tiene ciertas necesidades, y que como se trata de hacer además cortometrajes, pues la gracia del cortometraje es trabajar sobre un presupuesto y con una serie de condiciones que se adapten a las necesidades y sobre todo a las posibilidades de quien está ahí. Entonces, bueno, ahí voy a pasar a preguntarle sobre el ejercicio creativo y las herramientas no físicas, pero las herramientas creativas que vale la pena tener en cuenta a la hora de empezar un proyecto de animación. So, what I want to know now is what have you learned to be the most important feature when you are trying to make an animation project? Is it your talent as a drawer? Is it your talent as an actor, as a modulator, as a constructor? What do you think is needed the most in order to make a good animation project? Well, I think for us at Pixar, and by virtue of that, me is compelling characters. We're a character-driven storytelling studio. So ultimately it comes down to great storytelling. So it all starts there, and out of that we can then have great characters that we are performing. We can work on those character relationships and the tension, because one character by themselves isn't so interesting. You need two to really do that. There's many books that talk about building a character, but really what makes a character relatable or stand out or dynamic is the contrast of the other character they're working against. Entonces, bueno, lo que él dice es que trabajando en Pixar es un estudio que está enfocado sobre todo en el desarrollo de personajes, y que eso pues requiere, para empezar, de una capacidad de desarrollo de personaje y una escritura que sea notable. Es decir, lo primero que tiene que ser sobresaliente es la escritura a la hora de pensarse el desarrollo, porque los personajes son importantes, y siendo tan importantes como lo son, necesitan de un buen desarrollo y necesitan de herramientas que verdaderamente los hagan sobresalir y que les den peso. Pues mi pregunta era cuál es la característica que más se necesita a la hora de hacer un proyecto de animación, si era dibujar, actuar, construir, modelar en 3D, o cuál era como la herramienta o el talento que más se necesitaba. Let's talk about writing for short films, because Pixar has many really great short animated films, but as in short tales, the character development is just a little more ephemeral. Yeah. It's or is driven by the circumstances, or just happening. So how do you propose to develop writing for short films? How does it change? Well, I think first of all, it's funny because before I didn't know about Toy Story when I was going to go to Pixar. I wanted to work as a Disney animator at Disney Feature. My teacher, who worked at Larry White, who worked at Disney Animation, showed me the 4 or 5 short films that Pixar had done, and that's why I was like, wow. So the short films, we have a huge history of short films at the studio, and that's really what put Pixar on the map at a certain point, was the Luxo, short, the Tin Toy short, and the Academy Awards and all that. So, but like you're saying, I think the short films then become more about it's a scene, it's a moment, a character has to solve a problem. Whereas if you're doing a film, you have to consider probably a 3-act structure. You have to have those beats in your storytelling.
and then the secondary story and all those things going on to really round out what it takes to do a feature film. But in the short story, you can focus on the situation. You can focus on something that doesn't have to pay off in the same way. It can be just as impactful at times. I mean, there's times I see, we'll cry at McDonald's commercials because in 30 seconds they can get you, so they can be just as emotional. It's just tapping into something that is universally true. So I think it is just the structure is the biggest thing about, I think, telling a feature film versus a short story. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cambia a la hora de escribir un cortometraje? Y la respuesta es que lo principal que cambia es la estructura, es decir, el asunto de pensarse una estructura que está hecha para hacer una escena o simplemente un cambio de circunstancia. Un poco la relación que existe entre una novela y un cuento es precisamente la de poder hacer una historia corta que engancha y que le llega a uno, que uno puede perfectamente llorar con un comercial de McDonald's porque en 30 segundos lo agarran a uno y se relacionan con uno y empatizan con uno y se conectan con sus emociones. Y cuenta que cuando él empezó, él no estaba pensando en llegar a animar en Pixar ni en Toy Story, sino en ser un animador de Disney, y que su profesor Larry White, que era animador de Disney, le mostró los cortometrajes que son además emblemáticos de los estudios Pixar, y él se enganchó directamente con eso, ¿no? Como que existe una historia y un poco una tradición de Pixar como estudio que está directamente relacionado con los cortometrajes, y lo va a preguntar precisamente por eso, sobre ese trabajo y cómo se organiza, cómo sale un cortometraje de la mano siempre de un largometraje. So what I want to talk about now is about this kind of vocational, I don't know if this word exists, but Pixar is regarded as a kind of a labor of love studio. Yeah, yes. You don't see it as an industrial or corporate machine of making stories. Yes. And thus it is important for us who follow Pixar's productions to get the long feature film, but the short film as well. Tell me about it. Tell me, how do you do it? How do you plan it? How do you plan to make this short film just to appear before? Are they related in any way? Are there two different teams? How do you? Well, it's evolved, and I think it's changed over time. Where because of Pixar's initial use or history with short films, getting Toy Story made. I mean, Toy Story was going to be a TV special, and they said, well, if it's going to be 20 minutes, you could do a feature. You make that duration. So, sorry, back up for that. I got lost. I was thinking about the plot. It was the. Yes. How do you plan the production when it comes to the same time? So the short films, they used to be more research and development. You would hopefully the hope was to pick something or a character or an environment that would require an opportunity to try something new and learn something with the technology, but having to root it with strong storytelling and great character. So that became also in their mind a way to vet potential new directors for features, to see how people would lead a team, how you could take notes in the process of making a film, especially a film in a studio setting. So that was a history behind it. For a while, then later on, many years later, we made something, a division called the Spark Shorts, and that was then very much a shoestring budget for directors to come in, and opened it up to a broader array of people. Just any department who had a great idea could make their own film in any way they wanted to, 2D, 3D. It was a broader way of looking at it. And I think at the beginning there wasn't the intention to use them in front of films or other ways, but as they became more successful, I believe they tied them to other films in that regard. If I'm remembering right, I forget if they put them in front of features, but they did at least put them out in the world
which I don't think that was the intention initially. So now I know for Elemental, when Bob Peterson made the final short for the Doug Days from Up, it was such a special story, and the last one I think that they're going to use with Ed Asner, who's Carl's voice, because sadly he passed away. Someone had the idea to go, why don't you put that one in front of Elemental? And so they love that idea. And so that's how it always kind of comes back. You know, you think, well, maybe we'll do it. And then it comes back. There's been times, I believe, that they put one of our shorts in front of a Disney movie, if I'm remembering right. So it's been a real mix of how they've done it in the past. But there is definitely a love and a history of using the short films. But I don't think it's bigger than what film is up. And sometimes does that pair well with it. Like, I think in some ways the feeling I got was with the Doug film, because it was so emotional, it maybe helped ready an audience, prime an audience to sit with such an emotional film like Elemental. Entonces, bueno, la pregunta era sobre cómo nosotros vemos a Pixar como una compañía vocacional, ¿no? Como que no es simplemente una máquina como de arrojar historias, y que en ese sentido existen ciertas marcas emblemáticas o ciertas cosas que quienes seguimos a Pixar estamos esperando, y es la experiencia de ir a ver en el cine una película de Pixar y ver un cortometraje antes de la película. Hace también parte de lo que la gente está esperando por parte del estudio. Ahí, pues la pregunta es cómo se diseña eso, cómo se pensaba. La respuesta que me dio Shawn es que al principio, por ejemplo, Toy Story era una historia que duraba 20 minutos, y cuando vieron dijeron, bueno, ustedes pueden hacer 20 minutos, pueden hacer un largo, y que en esa medida funcionaban los cortometrajes como un poco de investigación y desarrollo, ¿no? Como se hacían pilotos de historias que pudieran ser provechosas, que pudieran utilizarse en el futuro, pero que eso poco a poco fue cambiando porque se iba abriendo como un campo creativo muy grande, y que se empezó a volver como un espacio en donde se le daba a la gente la posibilidad de traer cualquier historia y hacer lo que se conoce como un shoestring project, que es como un proyecto con un presupuesto mucho menor, pero que tenía muchas posibilidades creativas también, y que ahí poco a poco se fue abriendo. A medida que fueron volviéndose exitosos, se volvió la costumbre poner un filme, un cortometraje antes del largometraje, y que en esa medida pues ha sido así, pues que no fue una cosa, fue algo que se dio de forma orgánica, como dicen la gente linda de la publicidad. Let me correct me too. I just found it was the Frozen short they put before Coco. That's what it was. Okay. Yeah. Bueno, entonces que en esa medida incluso han puesto cortometrajes de Pixar antes de películas de Disney. Está el corto de Frozen, que se puso antes de Coco. Mamá, papá, a veces quiero hablarte, pero no sé cómo abordarte. Sé que tú lo has notado, sabes que algo me pasa. Quizás me están molestando en el colegio, o soy yo el que está aprovechándose de alguien. Para mí es importante que hables y a veces solo me escuches así no estés de acuerdo. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta, eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Lo voy a empezar a preguntar, ya para cerrar, un par de preguntas sobre dibujo y sobre el diseño gráfico de los personajes, sobre cómo se inventan, cómo se hacen, cómo se construyen para que sean primero divertidos de animar, pero además posibles de animar. So, I'm interested to know about imagery. How do you design the characters for them to be different amongst them? Because there is a meme in which you can see many studios have repeated the same face and the same character, but how do you do, or how do you get to build graphically characters that are not only different amongst them, but easy to animate, or fun to animate at the same time, easy to do? Yeah, it's interesting. I think a lot of us, will bristle at the idea that they're all the same world, because when you see them really side by side, they are very different. Yes. And in 3D, the shading helps. Maybe part of that comes from the fact that the way that the faces are
built in 3D because of the way we have to work, and the eyeballs sit in the head in 3D. That sort of get you in that world. It's hard to break free of that. And it's also a tried and true way to be appealing. We know that's going to be appealing. So you're kind of in uncharted territory if you push those designs too much. But as far as pushing the design, sorry, we were saying about what was the question about? The question is, how do you make these characters different amongst them, but also easy to animate? How do you not get so baroque? Or I think it comes down to shape language. You know, I was lucky enough to work with the great Ralph Eggleston, great production designer, who came up with the color charts for Toy Story, and worked on he was the production designer for Incredibles 2, and he always had such a great thing where the characters are tied into the backgrounds of the production designs. So it really is, when you're coming down to character design, you have a fundamental shape language, and then you think about how can that work successfully in the three-dimensional world? How can that be done? And then if it is going to be really challenging shot to shot, is that something that you could help alleviate by letting the technical tools take over for that? So a good example might be hair simulation. If you can build, like if you're posed, or Mickey's ears, let's say that. Mickey Mouse's ears, the cheat is always that they're framed or positioned towards camera. When you look at Mickey at the theme parks and you see his head in the round, it always feels a little different. It's appealing, but it feels different than those old original Mickey Mouse ears that you saw on the screen that always look circular to camera. So on Inside Out, let's say, Fear, he was very challenging in that way because his eyeballs, you always had to shift them, and you would find your pose you wanted to use to get those eyeballs to pose the right way towards camera. Because if you freeze that pose and bring the camera, 45 degrees around, or even 90 degrees around, it's not going to look very appealing because you're playing to the camera. So depending on the character and how radical the design or shape language is, the more you'll have to pose for that. Okay, la respuesta acerca de crear personajes que son fáciles de animar pero al mismo tiempo diferentes entre ellos está sobre todo ligado al lenguaje de las formas. Da un ejemplo muy interesante que es el de las orejas de Mickey Mouse, que si uno las ve en animación siempre están de frente a la cámara, o sea, uno nunca ve ni de perfil ni de lo que la gente en Antioquia llama medio Disney las orejas de Mickey Mouse, uno siempre las ve circulares, pero que obviamente cuando uno ya tiene la oportunidad de ir a un sitio donde está Mickey Mouse en persona, una persona vestida de Mickey Mouse, pues se ve muy distinto porque la persona pues gira y se mueve y uno empieza a ver las orejas y las orejas no se ven como la experiencia de la animación. Eso es un ejemplo para decir cómo se diseña la animación de un personaje. Si la animación de un personaje es una entidad que tiene una serie de decisiones por sí misma, y eso lo lleva al ejemplo de el personaje de Miedo en Inside Out, Intensamente en español. Es un personaje cuyos ojos siempre están mirando de frente, lo cual obviamente es imposible. Supongo que ayuda el hecho de que es un personaje conceptual, pero pues si uno gira la cámara, eso no se ve de ninguna manera agradable, ni gracioso, ni chévere, sino al contrario, se ve caótico porque son dos ojos que siempre están mirando de frente, pero al mismo tiempo en las tomas no se ve porque es la experiencia de animación. Y para terminar, voy a preguntarle sobre el nivel de improvisación o de imprevisto que tienen ciertas decisiones que después requieren de un trabajo gigante. In addition, maybe think about when you're saying that too. Another element to think about with characters is that texture is a huge difference. So using the Mickey Mouse example, when you make Mickey Mouse in 3D, what material is that? Is that skin? Is that a little furry? What are his ears or his face now in the 3D real texture world, and how do you play that? Or if you're trying to chunkify or exaggerate, which animation is exaggeration. You're exaggerating how something moves. You're exaggerating expression, emotion, to make it a little more than life. So it can be challenging because if you say,
with that shirt, oh, make the threads bigger. It starts to feel like carpeting. So there's different pitfalls when you consider texture. Y otra característica que añade a la construcción de los personajes es la textura, por ejemplo. Entonces, claro, al comienzo de la respuesta inicial, Shawn habla, pues dice que hasta qué punto cada personaje de verdad es muy distinto, pese a que exista el meme que yo le mencioné de que muchos personajes son iguales entre sí. En Pixar eso no es tan así, de verdad los personajes son muy distintos, y eso viene desde una construcción que tiene todo tipo de características en cuenta, ¿no? Hablaba sobre el director de arte de Toy Story, que también trabajó por ejemplo en Los Increíbles, y en Los Increíbles pues las figuras son muy distintas, aunque existan ciertas similitudes en lo que tiene que ver con pues el modelado, el hecho de que los ojos tienen que ser llamativos, tienen que ser interesantes, tienen que ser empáticos, simpáticos y funcionar dentro de un modelo 3D, pero además acá añade el asunto de la textura. Hasta qué punto pensar si una persona tiene una camiseta o un suéter tejido, si tiene pelos o si tiene piel, si es un personaje como Miedo que no tiene ninguna de esas, sino tiene un tejido que lo recubre, cómo eso funciona, es también parte de la cuestión y lo que termina siendo un reto. Y eso además apuntar a la pregunta que yo quiero hacer ya para terminar, y es my last question is how much of this is unplanned, or how much time does it take to get all the features in a character ready? I'm thinking about maybe Merida's hair in Valiant, in Brave. Yeah. Which is kind of a living being, just the hair. Yeah. How much does it take to get from the initial conceptual arts to the character now animated and complete? All things straight, all things in a package that you can just stand behind. It varies a great deal. It evolves over time, and I would say now we have less time than ever, for budget reasons, to compete on a scale like that. And also you're going to spend a lot more money, obviously, on a main character than you're going to spend on a tertiary or a background character. And a lot of times you borrow. So for a main character, like I was working on a character recently, and I think it was less than 9 weeks you had to do it. Now there are times you'll get the geometry, the base of the character finished, but maybe there is more. You have 8 or 9 weeks to do that, but it may take longer for special hair or fur or clothing to get it, because there's different challenges. Like Meredith's hair, yes, that was a very different technical challenge. On Up, getting all the layers of the scarves and the ribbons and the clothing on Russell so that they wouldn't intersect, so we are getting more and more compressed. I think for Joy, we took over a year. I believe in that time there was times we would pause and then go back and pause, but we would still push on the model. In animation, characters might go, here's a version of the character 50% done, and then they would take a break, but we would still wreck it. We'd still push on it and try it, give notes, and then they would revisit that. So we did have more time in the past, but certainly now, because the tools are better as well, we should and could be doing things faster. Bueno, la respuesta, Shawn, es que el tiempo de desarrollo de un personaje pues obviamente varía en torno a la importancia, pero eso puede ser muy largo, es decir, puede ser un año. Habla sobre Alegría en Intensamente, tomó un año para desarrollar. Hay personajes que toman 9 meses y obviamente el tiempo se está pidiendo que sea más corto por el gasto, porque el gasto en desarrollo de un personaje, que obviamente siempre va a gastarse más en un principal que en un terciario o en un personaje como de soporte, tiende o debería tender a acortarse, o al menos esa es la aspiración. Las herramientas deberían darlo, pero van apareciendo las características poco a poco y hay retos técnicos. Yo le hablaba del pelo de Mérida en Valiente, pero existe también
por ejemplo, las capas de ropa de Russell en Up, ¿no? Como para que él pudiera tener su banda de Boy Scout con sus pines y su camisa y esto no fuera a interferir y se viera realista y se viera, pues sí, se viera de verdad y fuera fácil de animar, pues eso termina tomando muchísimo tiempo, pero que la aspiración pues es a hacerlo más corto. Well, Shawn, thank you very much. Thank you for this interview. I would just like to ask you for what does anyone who wants to initiate an animation project does to have or has to get to make it consistent, not to make just one feature film, but many? Oh, well, to be successful as a studio, you mean? What's the kind of... I wouldn't call it success because it is so relative, and in a market like Colombian market, you get to be successful when you are consistent. So to have constant production, to have your planning right, so you don't get to spend it all in one film, but to guarantee you get to make a second, a third, a fourth, a fifth one. There's probably a lot of ways to slice that, but I would think that from our perspective, probably what we did well was, and we look to as our North Star, is to sincerity, to have it be very, the stories be character-based in ways that are relatability to a broad spectrum of people, and probably putting them in worlds that make you want to watch them, to inspire you to want to go in. If you're not going to have anything that's an interesting, different world or two characters that are fun to watch together, you're not going to have much of a movie. I think there's also something to be said for the studio itself. I think the camaraderie, the family orientation, the respect for each other, and the respect the studio has. Pixar does that so well, where you feel very much appreciated as an artist, and you feel very empowered and encouraged to do your best work. And our whole studio are overachievers, so everybody cares about what they do in that film. So I think you have to find, as a studio, as an artist, what is important to you, and if it is a value that people share, I think that will provide that consistency. Okay. Bueno, la respuesta es uno sobre todo tiene que pensarse muy bien los proyectos creativos como los tiene diseñados, es decir, el éxito de Pixar consiste de primero hacer las historias empáticas relacionadas o basadas en personaje. Eso obliga a una escritura que tenga realismo pero que al mismo tiempo sea emocional, que sea simpática, que sea cercana a la gente. Y por otro lado generar equipos sólidos, no solamente equipos de gente que esté muy interesada en hacer una buena labor como pasa en Pixar, sino también equipos que sean respetuosos entre sí, que tengan una buena sincronía y un buen trabajo de equipo, y la configuración de eso es lo que da un trabajo creativo que pues obviamente está más allá de un presupuesto que en el caso de Pixar pues es gigante. Esto pues es mi adición. Shawn, thank you so much. Thank you. It's a pleasure. Bueno, y hasta aquí esta entrevista con Shawn Krause de Pixar Animation Studios para nuestra separata de cine en De Vital Importancia. Recuerden que De Vital Importancia no podría existir sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Adriana Castellanos y la investigación de Juan Pablo Conto y María Cuestas. Este es uno de los tantos shows que producimos en Capital Sonoro, el área de podcast de Capital, Sistema de Comunicación Pública de la ciudad. Capital Sonoro.